Wakenya nyinyi mko na jokes nyinyi. Haya, Kimaru Ian Masha anasema zima atulia pangwe. Today the goat anasema nyinyi hamjui baba vizuri. Naona vijana wamezaliwa 2000 wakicomment hapa. I'm telling you, imeshika kushika kwa hiyo hashtag morning vibes. Do you respect the demands by the Azimio camp? Wase tukiingia hapa hivi kwa court of public opinion, of course mjadala, and I'm very happy because kwa conversation leo niko na Bazenga, a big man. Kuna mseme kwa hapo kwa ground na conversations with Kenyans from across all walks of life, and finally I'm happy to have him here because sasa unachiki siasa imeshika na lazima sasa tuelewe yani perspectives mingi za watu huku nje because Kenyans are talking about this. Karibu sana my brother. Asante. Sasa mibu ongeza sauti manze, ongea na energy. Amoja kuna breakfast. Gaucho nikununulia kitu hapa nje. Salama. Smart sana. Jika introduce yourself, ambia wase umetoka wapi, unafanya nini, alafu tucheze ngoma moja ndo tuingie kwa hii conversation. Okay, kwa majina vile mnajua ni Calvin Sokoth, Gaucho, Ghetto President ama Bunge President. Mimi ni president ya raia wale wanakula mara moja kwa siku. So na wewe ni pia mtu wa Azimio. Mimi pia mimi siku msima Azimio but niko kwa bunge ama Ghetto President, nasimamia kupigania right za watu. Okay, yes. So ile kitu imetuleta pamoja na watu wa Azimio ni mambo ya hii election vile ilifanyika, na pia vile watu wanapitia shida, iko watu hawana unga hawana nini, so tunaungana pamoja ili to champion interest ya wananchi wadogo. Exactly. So wase kama mko na maswali hapa hivi za the Ghetto President, pia Bedo unajulikana ngaba kama Ghetto President pia, sindio? Yeah. Okay, sawa. Kama uko na maswali hapo hivyo, talk to us on #morningvibes. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP, no negative vibes. At about 21 minutes after 8 unasikiliza the morning vibe show. Yes, and right about now the third hour of the show, unajua kawaida tunaingia kwa maneno ya the fraud, mjadala, court of public opinion, na niko na Bazenga hapa hivi anaitwa Gaucho, Calvin Okoth. Bedhe leo ndo nimejua jina yake ya ukweli ya government. Karibu sana Calvin. Asante sana. So jana ulikuwa kwa rally? Ilikuwa lazima. Mimi ndio mtu wa kwanza ambaye alitangaza hiyo rally, na mimi ndio mtu alikuwa wa kwanza pia kupanga vile ifanyike. In fact mimi niliomba Raila Odinga kuje ani join. Oh really? Yeah. So unaweza ijajaje, ilikuwa a success? Ilikuwa success kulingana na vile watu walikuwa nadhani, na vile watu walikuwa wameweka kwa mind yao ya kwamba Raila Odinga saisha hakuna mtu anaweza ita mkutano aende on a Monday na maisha vile iko na ilijaa. Unajua bedhe mali lilikuwa tulikuwa na debate na watu wakaanza kusema hakuna hii ataita jaa huko Kamukunji, kutakuwa na watu kiasi sijui nini, surprise. Watu walijitokeza on a Monday clearly bana. Unaona Wakenya labda hata maybe mavijana wana kazi ama wanataka kusikia kweli what Raila had to say. Kitu ya kwanza ni walikuwa wanataka kujua Raila Odinga anataka kusema nini, but mali popote alikuwa anatembea tukitoka airport watu walikuwa naita walikuwa na shout tu maisha ni ngumu. Watu wana shout tu unga school fee tukikuwa kwa barabara. So watu wako desperate, wanataka mtu anaweza pea hopes, na mtu anaweza pea hope ni Raila Odinga. Yeah. Not the government. Government ni ile nilikuwa nasema iko group nyingine ilikuwa natoka Dandora, ilikuwa natonga sijini huko fulani. Hii system ni ya majambasi. Sasa hii system hii government ya majambasi. Okay, sawa. So ukiangalia kwa The Standard leo, front page ya The Standard, na wameweka hapa hivi highlights demands zenye Raila alisema pale jana kwa Kamukunji rally. One of them ni Azimio rejects the 2022 general elections. Amesema watambui hizo results. Pia wamesema they reject the legitimacy of President William Ruto and any officials mwenye aliserve kwa hiyo government. Wanataka the entire infrastructure and the records of the 2022 elections to be made public and calls for the audit by an impartial body. Wanataka pia hivyo attempts by the president to reconstitute IEBC single-handedly iko stop. Tunakumbuka jana pia president alisign into law ile the IEBC amendment bill. Alafu pia tunaona ingine ni wamesema it rejects the empty promises that are being made by UDA, na wanataka Wakenya to reject punitive UDA policies, and finally pia Wakenya ku resist and demand removal of punitive tax measures. So why now Gaucho, mbona muli decide kukolio rally sahi? Unajua
tulidecide kukolira rally sahi kwa sababu ya first baba alisema ya kwamba iko supporters wa Raila Odinga ambao ni wengi, kare zaidi ya 10 million ambao walikuwa wanataka kujua ukweli, ambao hiyo kitu bali na mauma. Ya pili, ile kitu pili mpeleka sana pale, si mambo na election peke yake, ile life ambayo watu wanapitia sahi. Ndio pia alienda kuongea pale, lakini ile ya muhimu wanataka ukweli, kwa sababu bila ukweli then hakuna haja watu wapige kura ya presidency. Na juzi nilisema ya kwamba kama hii kitu tashinda Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kuimake saa hii, then generation yetu itakuwa mbaya, kwa sababu Raila wanaweza kuwa wamezoea Raila juu Raila alisoma na hao, ameshinda na hao. Unajua uwezi choma kwenyu, uwezi haribu kwenyu. Sasa group kama group yetu Babu Weno, ambayo baba yangu mama yangu alikuwa anauza busaa, mimi sina kitu ya kuluzi. Tukishajua ya kwamba hii generation hii group ya kina Raila Odinga uwezi chukua presidency na nje ukweli, sisi generation yetu. So mimi nilikuwa tulikuwa nataka Raila Odinga na Kalonzo Musyoka waungane hivyo na Wakenya wengine. Hii vita si vita ya Raila Odinga. But unajua kitu umemention generation. This same generation when you mention, wanasema that skiza kuna vitu mingi bana zina affect Kenya sahi. Hatutaki maneno ya Raila na tunajua anataka tu handshake. In fact, back to your maneno ya results, they're saying that hizo results mbona sahi, kwani kuna evidence gani mmepata sahi yenyewe amungepeleka kwa hiyo petition? Which is this? What evidence is this? And can you hata munaweza substantiate? Unajua mtu anaweza kuibia simu na ukose kupata ukweli vile ile simu iliibwa saa hiyo, ama mtu aogope kusema kwa sababu wewe unajua Kenya iko secret ambazo zingine ukitoa nijulikana umetoa. Hii ni Kenya, ni Afrika. Kesho unaweza pata huko. That's why hata huo mtu hajasemekana ni nani. Lakini mbona mku include hizo ma evidence kwa petition? So sasa ndio wamepata. But why now? Watu walishasonga. What are you trying to achieve? Sini late. Watu wajasonga. Ndugu yangu, mtu asikudanganye. Watu wako na hiyo pain kwa roho. Unaona? That's why hebu nikuulize, kama ilikuwa ni kitu watu walisasonga, rally ingeja. Watu wamesonga, kwa nini walija? Si wangeendelea tu na kazi zao. Watu wanataka kujua ukweli, kwa sababu sasa hivi Wakenya wengi wanaumia. But Kaucho, results zilikuwa verified. Form 34A, B and C by returning officers. Pali hivyo pia kwa courts zili verify. Surely, what is this other evidence yenye mume collect? Ndugu yangu, kama ingekuwa eti iko sawa. Juzi president amesema ya kwamba alisema iko vile watu walikuwa napanga kuwa Chebukati. Kwa nini sasa ndio hao pia wanasema sasa? Kwa nini hao pia? Wewe pia unafaa watu Kenya hao ambao wanauliza kwa nini sasa ndio Raila Odinga kuje na hii swali. Kwa nini pia a sitting president anakuja na allegation ya kwamba eti Chebukati alikuwa anataka kuuliwa kwa government ambayo pia alikuwa na serve? Unadhani kwa nini alisema sasa? Kwa nini unadhani president alisema hiyo maneno sasa? Pia anataka kutwist attention za watu. Watu wasahau ya kwamba maisha iko juu. School fee imelemea wazazi wetu. Vijana wana kazi zile wale promise. Unga iko nini? So wana twist mtu wako hai, unaleta allegation kwa mtu wako hai. Badala uongelelee ya kwamba wale waliua wakina Msando, tushapata wale allegation wale waliwaua. Wewe unaongelelea mtu wako hai na unataka kuclaim ya kwamba juu obvious ukisema eti iko watu walikuwa wanachora kuua Chebukati, inamaanisha unaongelea former boss yako. Wewe hata kama sisi ni Wakenya ni wajinga. Uhuru Kenyatta hata kama ni leo anataka kumalizana na Chebukati, anaweza shindwa. Okay, bedeo ndo baba pia alikuwa anauliza kwa hiyo rally, nilikuwa nafikiria hizo swali. So okay, another question ningependa kukuuliza ni hizi demands za Azimio, are they meant to benefit a few individuals ama anapigania wa Kenya? Because it seems to me hii ni maneno ya maybe ni handshake. Because Wakenya nilifungwa phone lines hapa, watu wakasema pana Kevins, sisi kama mavijana tuko na mashida mingi tuna go through. Why can't Raila address mambo kama ya joblessness? Why can't he address maneno ya climate change? Is it about individuals ama ni about Wakenya? Hizi vitu hizo madimanza alieka hapa hivyo jana. Unajua watu wanasema Raila Odinga, niliona hiyo kitu hata akisema hata jana, kwa nini hata Ruto jana akisema president akisema ya kwamba eti anajua ukora ya wale watu hao watu wengine wataka handshake. Ndugu yangu, kama Raila Odinga angekuwa ni mtu anajipenda ama alikuwa alifanya handshake ya kubenefit upande yake,
nafikiri kwa pande yake walikuwa na wabunge na watu wangeweka ministers. Hakuna mtu aliweka, alikuwa kwa minister ama nini yote kutoka kwa government ya Uhuru na nani, Uhuru na Ruto. Hakuna eti historia eti Raila Odinga anataka handshake. Mimi niko 100+1%. Na mi personally Odinga aliniambia yes. Mi personally yes. Akaniambia siwezi enda kwa kitu ambayo inaitwa handshake. Kwa sababu gani? Raila alilose touch na wananchi wakati alisalamiana na Uhuru. So saa hii hawezi make tena hiyo mistake kwa sababu Raila watu wengi wanapendanga Raila kwa sababu wanasimamanga na Wakenya. The moment amerudi upande ile ingine ana losing hiyo nini. So saa hii Raila Odinga hawezi, na supporters wengi wa Raila Odinga hawawezi kubali hiyo story handshake. 29th kuna rally ingine inafanyika Kamukunji. Ina try, what is the purpose? Mna try kuachieve nini na hiyo rally? Hiyo rally tunaenda kusikia opinion ya wananchi kulingana na ile mashasai wanakaa. Yes. Na kulingana na promises ambayo Uda government ama Kenya Kwanza government wali promise wa Kenya kama kweli wamedeliver. Hasa Raila Odinga anaenda kuchukua opinion ya watu ili aone kweli mmepata, mlipromisiwa Asla Fund. Iko mtu alichukua hata kama ni mae crate, amezaa hiyo crate nyingine. Alisema ya kwamba atapea vijana kazi, umepatikana. Unaona? So hiyo ni kuenda kuchukua opinion kwa raia wadogo. Then ajue way forward. Itakuwa Jacaranda peke yake. Nafikiri after Jacaranda atatembea kwa county 42 Kenya mzima 47 counties Kenya mzima kuchukua maoni ya Wakenya kulingana na promises za Kenya Kwanza. Then kutoka hapo ye mwenye atajua way forward. Okay. #morning vibes. My name is Kevin Matara Otada the Beast. Tuko hapa hivi na the ghetto president, one and only Gaucho. We're talking about purpose ya ira lilifanyika jana. What really is going on in the mind of Raila? Kumbuka Gaucho is one of the people who actually organized your rally. Right now 8:31. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP, no negative vibes. Tunabonga na the youth president, ghetto youth president, anaitwa Gaucho Calvin Okoth. Tunaongea historia ya Kamukunji rally ili go down jana manze, and several questions ziko hapa hivyo kwa social media yetu na ma comments ndazipitia lakini pia what are your thoughts? Wewe unakubaliana na hizo mademand za baba za Raila Odinga, official opposition leader, says some official opposition leader? Yes. Do you agree with the demands? Grab yourself a copy of the Standard and have a look at those demands hapo hivyo. Wamesema for example that hawatambui serikali ya President William Ruto. Now, Gaucho, the other day tumecheki baba alikuwa ameenda Nyanza. Watu wa government, the president and his team walikuwa wametembelea watu wa Homa Bay, wakaenda DCI. Tukuona pia the one and only Oburu Odinga alikuwa amemkaribisha the president, including Orengo. Is it possible, is it fair for me to say that they're looking to have a good relationship na maybe waliongea maneno ya handshake behind closed doors? Kitu iko President William Ruto ni president ya Kenyans, si president ya watu fulani. Kenya Kwanza ni ya Kenyans. So ako na haki kikatiba kutembea pati yote ya Kenya na akaribishwa na viongozi ambayo pia wamechaguliwa. So kwenda Nyanza ilikuwa ni kitu ambayo alikuwa na Gladys Wanga amechaguliwa na lazima aende angalie mradi ambayo inafaa ifanywe huko. Sasa hiyo manini na handshake si ameenda Ukambani. Ametembea kila mahali. Lakini unajua sasa ukiona Oburu Odinga hapo bana, hiyo ni kama amepata permission kutoka kwa Raila. Oburu ni senator. Na Oburu ni senator. True. So hakuna haki kuenda pale kama senator. You want to tell me Raila hakuwapatia permission? Yes, lazima wape permission kwa sababu ya kufurther conversation. Wanasema okay, maybe angalia Ruto anasema nini about handshake maybe. Hapana, wewe enda mumwambie juu Oburu ni senator wa Siaya na Orengo ni governor. Sasa zingine kwa vitu zingine governor anasahau na senator mkumbushe. The same na Gladys Wanga. Hapa hakuna mambo eti watu niliona hata watu wakiongea eti kwenda Nyanza ni handshake. Ndugu yangu, na mimi naambia wa Kenya, Ruto ako na haki ya kutembea mali popote Kenya, but isikuwe na mentality ya kwamba ni handshake. Okay, what about silence ya President Uhuru? Is it really part of Azimio? Uhuru is part of Azimio. Na in fact namshukuru kwa sababu alijaribu kusimama na Raila Odinga na supporters wake. Na hiyo kitu ambayo alijaribu kufanya
I think alikuwa anajaribu kurudisha mkono kitu baba ya Raila Odinga alifanyia baba yake. Kwa sababu baba ya Raila Odinga angekuwa mtu ambaye anajipenda, angewacha Kenyatta kufejela. Okay, so let me ask you hapa hivi. Na nakuuliza hapa hivi question nyingine technical sana. Unadhani Ruto alishinda kwa nini? Ruto hakushinda. Sema wewe unadhani Ruto alinunua watu waje? Okay, sawa. Kusema alishinda, hiyo ni dhambi kubwa sana. No matter how you look at it, Gaucho. The reason nakuuliza ni kwa sababu baba alikuwa na the instruments of power by his side. Swali ni, unadhani Uhuru alikuwa 100% loyal to baba? Ama labda alikuwa chini ya maji, alikuwa anataka Ruto ashinde hiki kitu? Uhuru, hiyo swali unauliza, niliuliza baba mwenyewe. Na baba aliniambia Uhuru Kenyatta, na baada si starter kwa rally jana, akimshukuru na nashukuru bado watu wa Central kumpigia. Baba si wazimu. Uhuru Kenyatta alikuwa nyuma ya Raila Odinga 100%. Kitu iko ni Raila Odinga apendangi haramu, apendangi kufanya vitu ni kiaramu. Anapendanga haki. That's why hiyo uchaguzi alirigiwa. Kwa sababu nini? Saa zingine hakutaka kuonga au ma-commissioners. Unaona? Ingekuwa ni watu wengine wangeonga. Raila Odinga anapenda kitu clean, ashinde kitu clean. Hiyo kuriga ambayo watu walirig, hawaamini kama ni president. Ukiangalia mood ya Kenya, kama hao wataki siasa, wangewacha basi opposition ndio ifanye siasa. Ukiangalia Raila Odinga anaenda kuongea rally, hao pia wameenda kusanya mapastors kwa kanisa. Ungependa Raila wanajibu. Ungependa kuwa official opposition leader? Nani? Raila. Official opposition. Ikibidi ya kwamba eti anything na handshake ama kujoin government, wacha afadhali abaki official opposition ili apigane right ya Kenya kulika ingie ndani, watu waumie kama kondani, kwa sababu hii government is MMS. No, sisemi opposition, nasema official, ili akuna sasa po hiyo opposition ina recognized by parliament. But kama anakuwa na ofisi kama hiyo, but isiende kwamba Ruto amekaa mahali ameamua. Hapana, ikuwe ni kama Ruto amempea kazi, turudi kwa referendum. Juu ilikuwa hiyo nini, ilikuwa kwa ndani ya BBI. Uturudi kwa referendum, ikuwe ya kwamba Wakenya ndiye imepea Raila hiyo kazi, na si Raila, kwa sababu si Raila Odinga atakuwa opposition milele. Iko watu pia watakuja. Iko kwa ndani ya katiba na imepitishwa na wananchi. I think nimeelewa hapo, nimeelewa fiti sana. So jana tumecheki pia Jubilee leaders walikuwa wamecastigate your meeting, wamesema hiyo meeting hata si poa, inaleta mashida mingi nini. However, tuliona Jeremy Kioni, that is the Secretary General, sindo? Wa Jubilee alikuwa hapo. Mbona kulikuwa na leaders wengine, major leaders, mabazenga walikuwa wamemiss kwa hiyo meeting? Watu kama kina Junet, watu kama kina Kanini Kega, many other leaders, Joho, walikuwa wapi? Joe, vile unajua, Joe ni deputy party leader wa ODM. Na hii election haikuenda vizuri, ama ikaenda kulingana na mtarajio yao. Na ndugu yangu, kwa hii maisha kila mtu anakuanga na nini yake ya kuchukua stress. Iko watu wakipata stress sana, wanaendanga chini ya maji, aende mahali ya oge ndiye arudi tena. Kwa hivyo baba aliwapigia simu na wakasema wako na stress. Baba sina simu yake. There's no way they can join him. Sina simu yake, but ile kitu mimi najua kila mtu ana nini vile anaenda nini yake. Then Junet pia unajua ya kwamba ni I think ni akona position plan in parliament. Hata mtu kama pia Wandai aliingia jana. Unaona? Sasa unaweza pata kina Junet wako kuwa. Lakini watu kama Kanini Kega au mempizi wa Jubilee, wengine ni political opportunist. Wale hawataki kuchoka. Unajaribu sasa uanze kutafuta eti mimi lazima nifanye kwa serikali. Okay, so Gaucho, haraka. What do you foresee happening? Unaona future Azimio ikikuwa in the next few months, kwa sababu clearly mko na hizo marallies. What do you expect it happen? Na reaction ya government unadhani itakuwaje? Bro, mimi najua plan yetu kama wanabunge ama ghetto, na plus plan ya Raila Odinga ni ya kwamba Ruto asifike 2027. Na akifika 2027, mimi naomba ya kwamba Azimio isi break. Unaona? Azimio sipo break atarun bado. Nani? Raila. Baba siko kwa akili yake. Na sisi ongelelea yeye ako na akili, ako na nini yake, yeye mwenyewe ata decide huko. Na Raila Odinga hajaitaka kusimama, ni wananchi ndio wanamtaka, ndio demand ya kwamba isimame. So hata na unajua kitu ya Raila Odinga kuvaa si kitu kidogo. So wale wanataka hata akuje wasimame, lazima waprovie supporters wake. Alright. Asante sana Gaucho.
Naenda kukaribisha beste yako John Makababu. Unfortunately, amukuweza kuwa in the same studio. But if you can allow me, tendelea na hii conversation na yeye. But thank you so much for joining us hapa Viko Morning Vibes. Asante. Nampenda, ni rafiki yangu. Na muendelee vizuri. Yeye ako kupanda serikali. Lakini tuonyeshe matunda ya serikali. Sasa asante sana. Amazing. We're coming back with another conversation. Part 2 ya hii conversation. What really is going on in the mind of serikali sasa? Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP, no negative vibes. Right about now, tuko kwa mjadala court of public opinion. Mimi naitwa Kev Mataro, Tada the Beast, and of course the hashtag is Morning Vibes. I'm joined with an amazing brother. Si first time yake hapa hivi kwa Morning Vibes, na nataka sasa to get the government side of the story, reaction yao, the angle, the interpretation of hii Kamukunji rally. Nini ilikuwa inaendelea kwa akili ya serikali? Because we have a youth league leader here wa UDA. John Mark, karibu tena. Asante. Happy New Year. Happy New Year. Umenyamaza buda. Kazi. Lazima kazi tufanyie wananchi. Umeachana sasa na mambo ya siasa. Na kuongea. Nichapa job. Sasa ni mambo ya job. Lakini siasa imerudi 101. Umeona jana nini ilifanyika pale Kamukunji? Siasa imerudi 101. Ama u consider hata hiyo siasa? Si at consider sana because unajua when you are in opposition you say anything particular time and you are not accountable for anything. But when you are in government, whatever you say becomes a policy na hata sometimes inakuanga directive. So you don't uongee tu kuongea. So John Mark, unadhani, okay, first of all, Raila amesema yeye na Azimio that they have enough evidence to show that walipata 8 million, slightly above 8 million votes compared to UDA's 5 million. What are your thoughts ukisikia hizo matamshi? Okay, one, najua wa Kenyan constitution iko very unique na mimi nafurahia sana the way tumegrow democracy. Inatuambia aje after kama una any complaint na una any evidence unakuanga na 7 days ya kupresent kwa Supreme Court. Sha present kwa Supreme Court, nini inakaa chini wale ma judges wa Supreme Court wanakaa chini wanaangalia hiyo evidence. Kama hakuna evidence uliona venye verdict ilikuwa. Sasa nashindo hiyo evidence nyingine imetoka wapi? Nulikuwa na chance ya kuonyesha the whole world. Whistleblower si ndo ako nayo? Nani? Whistleblower. Wamefanya hiyo time. Unaweza imagine whistleblower alikuwa mfanya kazi yako kwa secretariat atisaindi anatoa sasa ati evidence venye uluwini. Maybe they needed more time to find evidence. Maybe hizo 14 days za kupetition it was not enough. Maybe sasa wamefanya more research na wakafind hapa hivi kuna venye tulichezwa. It's good kama wamefind hivyo. Bado tuko na Eastern Africa Court of Justice. Wanaweza peleka pale Court of Justice East Africa. So bado na another avenue bro. Raila amesema hataki handshake. But president amesema yeye anajua Raila vizuri sana. Hii kitu ni about handshake. He can smell it from a mile away. Unakubaliana na hiyo maneno hii? Si kweli. Kwani mzae hii mara ya kwanza. But amesema clearly hataki handshake. Si hata wakati ya Uhuru alikuwa anasema mimi silikuwa na Uhuru na sitaki handshake. Tunajua ni nani wanatuma usiku. Mchana anasema hataki handshake. Why do you think he wants a handshake? Call na nini? Miss calls ni kibao. Miss call ni kibao. Na boss anaziona anasema I'll call you back. Jua kuna kazi mingi ya kufanyia wananchi. Are you sure hizo simu zimepigwa? Ai bro. Really? Unajua ni national radio? Si ninakuambia I have evidence. I'm telling you. Why would Raila want a handshake? For what? One, Raila has realized he has aged up. He has no successor to succeed him. So he's using all means how to survive in Kenyan politics. Immediately he lost election. You saw first lady wake ambaye tunamheshimu sana Mama Ida akisema, alikuja akajitokeza akasema the people that tulikuwa tunakaa nao tukikula nao ndo wametusaliti. What does it mean politically? Wale watu walikuwa wamemuabandon hadi wale watu ambao wameshinda magavana, wenye wameshinda senate, wenye wameshinda MP. Na mimi nashukuru hata rafiki yangu Gaucho ndiye aliwacha peke yake ndio advisor, ndio mobilizer. Na hiyo ni kitu mzuri. Magavana wameenda wataki kutoa pesa, wataki kuattend rallies. So unaweza imagine. So as a politician lazima ukue na njia kujifufua politically. Na mimi naona political Raila ako right. Tulikuwa tunaona about a week ago too. The president na team yake walikuwa wameenda pale Nyanza. Welcomed very well. Tukaona pia Oburu Odinga alikuwa kwa hiyo mix.
Is it possible that walikuwa na more conversations behind closed doors? Wakasema maybe we're looking to a future mali kutakuwa na handshake. Ama ilikuwa strictly development? Of course ilikuwa strictly development, but as a leader and a president, as much as unaruhusiwa kutembea kila mahali, kuna hiyo the political tantrums ambazo ni lazima wezi enda tu mahali kwa ngome ya mtu kama ujiongea naye. So as a president, hiyo mimi naweza nikitaka kuja kwako lazima alimpigia simu. That 100%. So they talk in terms. They talked. Umenipata? Because president anataka kuja kwako na anataka kuambia Kevo hapa kwako beside niongee na elected leaders niambie priority projects. Nitakueleza kama mkubwa hiyo area, kama kimpino hiyo area. Na waliongea na wakaelewana. So wako in talking terms. They're talking terms. Lakini ikifika kwa mambo ya development wako talks in terms. Na ikifika pia kwa mambo ya ushauri kama president anahitaji ushauri because sahiye bado ako tu like 5 months in the office, so he needs Raila more than anything. Lakini si mambo handshake like any other person. Hata Mudi Aori tunaomba ushauri kwake. Hata the former president Uhuru Muigai Kenyatta tunaomba ushauri kwake. Na hiyo ndio Kenya ambayo tunataka. Kiangalia hizi demands by former prime minister. Yes. Amesema reject the 2022 general elections. Mambo ya they don't recognize they also reject the legitimacy of the President William Ruto. Wanataka hapa hivi Kenyans to resist and demand removal of punitive taxes. Kuna calls on Kenyans to reject punitive UDA policies. Unadhani nini hapa ina make sense? What really stands out for you? Kasema okay, hapa yenyewe kusema kweli he has a point from these demands. Maybe unaweza tachukua gazeti uangalie, but what really stood out for you kwa hizo demands? I think that niliona yenye na make sense kidogo na iliguza mwananchi. Ni mambo ya tax. At least umeona president for the last time amekuwa insist mambo ya tax. Kuna watu wamekuwa wakifanya tax evasion, lakini pia kuna vitu mingi nimeona ameongezea tax. So pale ameficha mwananchi wa chini. Na hiyo ndio mimi nafurahi. We need to have a strong opposition that as much as I'm in government, kuna vitu ambayo I need to agree ni ukweli. Ni mwananchi akifinyiliwa, ni mamangu na dadangu na shosho wangu anafinyiliwa. So ni lazima kuna vitu zenye ambazo opposition wakisema ni ukweli, ni lazima tuichukulie serious. Kama hiyo mambo ya tax, ni ukweli vitu mingi. Ukiona mafuta iko juu, tuliambia tulipokuwa tukikampaign, tuliambia wananchi tukichukua uongozi mafuta itarudi chini, unga itarudi chini. And those are the things mimi nataka opposition leader he push the government. Ni ukweli. All right. Yes. Now what about sasa wamesema there's another rally happening on the 29th. Gaucho mwenyewe amesema kutakuwa na more rallies. Watatua the whole country. What do you foresee happening? Alafu reaction ya serikali itakuwa kama gani? Sisi as long as na hata tulikuwa uliona the CS of Interior Professor Kindiki ya kueleza. Hata uliona baba ambaye tunamheshimu sana, the opposition leader kushuka airport, the security were there guiding him. Umenipata? Wanamweleza mzee ni route gani, alishapeana route penye atapitia, ataingilia. Na tumisi tumefurahia jana. Hakuna wizi ambayo imefanyika. Ameenda pale, ameongea na watu wake na wakaenda nyumbani. So hiyo sisi does not concern us. Rallies endelea, but it doesn't concern you. Na hao ni watu wake. Hata ufanye nini, hao ni watu wake, wanataka wamsikize. Chenye tunasema tu wache ikuwe peaceful rally kama jana. Umeona jana hakuna watu walisumbuliwa biashara zao. Watu town hawakuibiwa. Na hiyo ndio sisi tunataka, na sisi tutaendelea kumpa security. Let me ask you, na wananchi wake. Tumeona Gachagua akikuwa deputy president akikuwa na meetings na watu kama kina Kanini Kega. Watu kama Sabina Chege and many other Jubilee leaders, quite a number. Is it possible that serikali ina reach out to some Azimio leaders, tutaona maybe more leaders shifting camp? Is it possible? Of course, the country kusema ukweli sasa iko na fatigue politically. Kuna fatigue. Watu sasa kuna watu wengi waliomba loan zao. Kuna watu wengi wametumia pesa zao hajapata viti. Wanataka at least kurecover, kukuwe na conducive environment, warudishe pesa. Na wengi walianguka viti. Wanataka at least wapate job opportunities pale waanze kurecover 4 years. So kusema ukweli, unajua watu ambao wamekuwa kwa power for the last 50 years ni Mkalenjin na Mkikuyu. So wale wanaelewa power nini,
Wezi ambia Mkikuyu sasa atoke nje aanze kupiga. Kwa hivyo unasema serikali ndio ina reach out ama hao ndio wanakuja? Of course wale wako kwa baridi. Kama kanini Kega. Wezi mwambia sasa yenda aseme. Yalala Azimio Ria vijana fire. Huyu hawezi lakini amezoea power. Anajua power nini? Mtu kama Shabina Chege amezoea kufanya tena na serikali. She can never survive outside government. It's crazy. Umenipata? Na that's why wanasema Your Excellency, tuko loyal. Kwanza wanamuita Daktari William Samoei Ruto. Quick one bedhe kabla nisahau. Don't you think it's a good thing kama kuna handshake for the sake of Kenyans, for the sake of peace, for the sake of maendeleo, for the sake of development? Handshake unajua inafanya kazi vifiti sana. Ina create stability. Don't you think it's a good thing? Not really handshake because it's for us. We are not for handshake. But for us, sisi chenye tumeona, mzee amepigania nchi na ukweli anaenda kuretire vibaya. So the first thing sisi tulikaa chini kama serikali, tukasema we must create the office of the opposition leader. Na ikuwe recognized in our constitution, akuwa anapewa budget, akuwa anapewa security. But that does not mean ati tuna coerce ati kuna handshake. Tumesema ni lazima na tuundi tu kitu ambayo ni for Ruto presidency. Tunaona kitu ambayo itakuja in future. Na kazi tulipokuwa kwa BBI tunawaambia na hii kitu ambayo mnaunda. To assume sasa ni sisi tulikuwa BBI ilipita. Na sisi ndio tulikuwa na hiyo power. Na kuambia hata Raila sijui sasa yangekuwa wapi. Hata hiyo time ya kunipa langekuwa because opposition leader haikuwa ilikuwa lakini ilikuwa ni president ndiye ambaye anachagua the opposition leader. Kwa hiyo the BBI amendment hasa ndio tuko tunasema amendment yote ambayo unaleta tu wakati yenye uko na power, angalia in case mimi nikakosa kuwa kwa power, hiyo kitu chani affect aje. Na ndio sisi tumesema tulisahau aliyopita, tunasema huu mzee sisi tunamjua akiwango opposition leader ndiye anaweka government on toss. Hatutaki tu mambo opposition leader kuongea kwa rally, kuongea kwa matanga. Tunataka well structured opposition office. Kenya akiongea ana uwezo ya kupeleka hiyo bill na policies kwa National Assembly na kwa Senate. Umenipata? Asante sana my brother John Mark Babu. Time azime kwa short. Lazima ilikuwa nimeweka hapa nyi wawili but John Mark nani? Gaucho kwa anataka hiyo story. But I think we explain clearly what is going on kwa camp ya serikali. And of course pia Gaucho wame to explain what really is happening in the mind of Raila Amolo Odinga na hiyo camp ya Azimio. Asante sana my brother. Maybe ya mwisho. Sisi tunasema kama serikali kuu kuna vitu mingi ambayo tulikuwa tumepromise wananchi. Na dazo unaona sasa tuna pressure. For example kusema kweli, tulipoingia serikali unga ilikuwa 220. So sasa tunapoongelea at least hatujafanya ile venye tulikuwa tumesema, lakini at least tunapoongea unga wa 210 inaenda na 178. Kuna unga ya 181. So na ndio unaona sasa our focus ni kuangalia mwananchi ambaye tulipromise wale 8 million walitupigia kura. Watatufeel aje besides siasa? Watatufeel aje? Kwa hivyo unasema unga haishuki tu Central, haishuki Rift Valley, haishuki kwa supporters wa Asla peke yake, wa Kenya Kwanza government, inashuka kwa Kenya mzima. Kwa hivyo unasema wananchi wanafaa kuwa optimistic. Mambo itakuwa sawa this year. Mambo itakuwa sawa. Hii mwaka ikisha, mambo itakuwa sawa. Mafuta itarudi chini. Na umeona tayari tushakuwekea Asla fund. Ukiona unga imeongezeka kidogo, ni kufinya tu *254. Kwa sababu Wakenya wanateseka huku nje man. Ni noma kwa ground. Ndio maana tumekuambia tupe tu miezi 6. 6 months mambo ikirudi chini. Na ndio unaona tunaambia ndugu yetu Raila Amolo Odinga aendelee na kazi yake, lakini asindafie na biashara ya watu kama jana. Na hiyo nampongeza by the way. Very peaceful rally, apige hata ikiweza apige tena Mombasa Road, apige sijui wapi, lakini pia DP atone down. Nani? Hiyo matamshi. Hiyo ndio kazi yake. Hiyo ndio kazi yake. Huyo ndio kazi yake. Pia anapeleka watu speed huku nje bwana. Hiyo ndio kazi yake. Mau. Gashagwa. I'm telling you. Mtoto wa Mau. Asante sana John Mark. Short and sharp. Haya, guys, I hope you enjoy your conversation courtesy of our brothers. These are youth leaders. The future belongs to the youth, of course. We have our brother up with John Mark Babu. Earlier tulikuwa na the one and only Gaucho, yani Calvin Okoth, and they were just trying to make us understand impact ya Kamukunji rally from the opposition side and of course from the government side. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes.